Itel FRP bypass. So turn it off. Nga bulijjo eno eba SPD. Osooka n'onyiga power button for some time. Osooka n'onyiga power button nga ojaawo for some time. Bw'owulira ng'ereese n'onyiga volume down. Nagamba tobikwata mulundi gumu at first ejja kugenda mu flash mode eremereyo, so genda recovery. Waliwo abacomplainings nti bypass ezitali mu kukozesa computer tool biki zimalawo akalimu. Tezimalaawo kalimu. Okay? Teweerimba. Esimu zeetaaga tool. You have to buy tool. Ngenda bakolera video y'okugula tool. Ku mat view kozesa mobile money. Bakuba sinafuna budde naye nja gikola. So bw'omala okayiwa setting up oteekemu wifi yo. Eno yo yeetaaga wifi. Weetaaga ne PC. You need a computer. Ne tool. Okay? Android utility. Gwe makanika gwomanyi gy'ogijje teetaaga na kwogerera ki. So tetujja wa mu kisaba end user kola ki kumanya bintu bino waje biva. Kakati ekuteeka mu Chrome website gye mukozesa buli omuntu ozagimanyi. Room stage. FRP bypass room stage. So eyo no tujagalako kaki tujagalako kali ka shortcut akatusula mu deraira. What we not take ADB code. Kabeera very easy tebuba nnyo nagondi. Naye nga nyongera bakubiriza buy tools mugule boxes. Okay? Mugule dongo, mugule software. So ke Chrome stage ako kangu yu bypassinga. Okay? Twagala walika shortcut kadlaira ndozogira baka shortcut ka setting tezikole. Simu zonna empya ezisinga security punches empya zizibikira obuntu obwo. Cause the moment asitabalabanga waliwo bypasses akozeseza eno nga bazibaze zibayita security punches. So twagala kadlaira ako kuteeka ADB code buli omu agimanyi *49# oba ***49# ****. So tuba tulina ogisaamu nakozesezaawo ku Android utility. Nabagambye ebyokwogera gye buvambu ate kavaawa. Gwe kalabe kakoleko research ojja kukategeera. Nekyo bw'omanya kali free. Kyekyo kyenyinza okukugamba. Kati then waliwo ebisadde byesajja kwogera kuba end user ne bwakalaba tajja mmanya ngeri yakakozesa kuba kayina bye keetaagamu ebirungo bya drivers. Kitegeeza ne waba alina PC era tajja sobola. So tukozesa akako ka ADB katabu ka bypass FRP ADB mode. Okay? Ako ekiggwa FRP baba GGM. Okay, esimu rebootinga naye okyenjagala okubalaga ekiri stubborn kyekisinzira okunkozesa ka video kano kwalo abatera okunsa by the software wa bypass mugabira bwerere as long as zentegedde nti oli makanika mukuwera bwerere free of charge asta nze gwoboja n'obinsaba nga ndaba ku page kuliko byakwemoola kuzina mazina tolaga nti oli makanika bro sigera ne messages zaabo siziddamu kwatoswa kungamba oli technician nga kwa account yo kuliko bya kisiru bwe mubuuza abalina account singa ziriko ba technician bwansindikira message njiddamu bwe ndabanga ali technician nganze kati buno bu Android utility bwani buchichi chobo butulo bobwerere I give you for free no problem cause manji tegedde nti oli makanika chi twewala ba end user kintu kingira mu kyonona. That's why I don't usually reply messages abantu era ojja kwekanga nze bojja nonsindikira message ngenda ne kuvisitinga nendaba are you a technician oba uli musumbuyi. So wendaba nga account yo kuliko bya kisiru tekuliko business name nti oli makanika kati sobuse buino omuzogo ogulaba bo mala okuka bypassing FRP kakomawo kakola ki tekakkiriza kutachinga kaba tekakkiriza kutachika kakuscrollinga yo wali waggulu ne Android utility empya ate yo
bw'omala okubypassinga FRP ne ADB jjukira ekuddamu ne rebooting essimu n'egisuula mu recovery kati so togirefactory setting ate just to reboot so bw'o rebooting ekoma wano ng'eri stack tekkiriza ku sliding agenda ku home okay kuba setup process wagicrashing siza bucrashing sakati so kyojja okukola ojja kgenda oturning on developmental settings oturning on OEM unlock ne bwegaana kuba kati bino bi Itel bigamba nti connecting ku internet biki ne bwegaana it's fine naye genda ogiresetting ng'ogiresettingira mu ssimu munda togiddamu giresetting sango ogikola hard reset n'amapeesa giresettingire mu ssimu munda bwenedda ojja completing a setup ejja kukola bulungi. That's what I wanted to communicate. Okay? Oza kyekyo kitegedde ogiresettingira mu ssimu munda togiresettingira ku mapeesa bonna ogiresettingira ku mapeesa ejja kudda ate era still ng'ekugamba FRP ekyali mu lwansonga ki wali wagibypassize wakurashingisiza setup process. Okay, boda muno giresettinga data abasigadde akyaliyo naye bw'ogiyiira eno munda erazinga FRP accounts ziri mukitegedde nyongera obbakubiriza tools ezisinga kati olaba ka FRP kano ku unlock tool seconds 5 banka gem ate siddamu ebyo mbu ate simanyanga mbu ate simanyanga ekomyewo mbu ate simanyanga freezing ate slidinga biki that's it. Bagaliza mirembe.